well. And the cool thing about it is that you can literally work on your Adobe files on the go. Okay? And also do things that maybe are a little bit harder to do on the desktop applications. But let's start with Photoshop Touch. And while I open Photoshop Touch, I also want to talk about this little icon up here that you will see more and more. This is the Adobe Creative Cloud. This is a concept that we presented at Adobe Max in, when was it? November? October? October, something like that, last year. And basically, it will be a solution that will enable everyone to actually access the Creative Suite, the Master Collection, in one place for a monthly fee. Okay? In America, it will be $49 a month to have everything Adobe has to offer. Okay? So there will be the apps, but more important for us is that we're also adding a whole bunch of services to the Adobe Creative Cloud. And one of those services, of course, is syncing your files. So each member will have 20 gigabytes of space on our servers to share files, to sync files between devices. Because of course it's very important that what you have on your tablet device, you also have on your desktop computer or on your cellular phone. So everything needs to be synced together. And then there will be services like Typekit, for example, and also services with Business Catalyst that will allow you to host your websites with Business Catalyst, websites that have been created with Adobe News. It's a whole new way of approaching the software and actually providing it to our users. So we are very excited to see what will happen with the Adobe Creative Cloud. But anyway, now we're inside of Photoshop Touch. Basically, how this works, it syncs with the cloud. It gets the images that you have in your cloud folder, and you can see those on your tablet. Basically, what I want to work on here, let's go and open. Oh, now I can't import it, but it doesn't really matter. Let me just open this file here because this is not online. But basically, what you can do, you can really actually let me go back. I need to show you an example. Let's go here into the tutorials. And Photoshop Touch has a very easy way of learning as well because it's full of these easy to follow tutorials. So, for example, one of those tutorials is how you can cut things out from the background. And one of the tools that we have in Photoshop Touch is called the Scribble tool. But let me show you that we also have other tools here, of course, that we can choose from. We have the selection tools. We have, let me just put this in full screen so you can see it even better. We can choose, the Scribble tool, all the paint tools, the spraying tools. We even have the clone stamp tool and the healing brush tool. Okay, remember these are very important tools in Photoshop, and we brought those over also to Photoshop Touch. The eraser tool and the blur tool and the smudge tool. Alright, but the tool I want to use now is actually the Scribble selection tool. How does the Scribble selection tool work? Basically, all you need to do is to tell Photoshop Touch, in this case, what it is you want to keep by scribbling. I'm scribbling. Is that a scribble? Yes. Scribbling? I'm scribbling. And then I will also tell Photoshop what to remove. And at that point, I simply scribble around her and say, remove all of this stuff. And when I let go, Photoshop will now make the selection. Okay? The Scribble tool. Pretty easy to use. And then, of course, I can go back in and say, oh no, I want to keep a little bit more of the hair here, so remake that selection. And maybe I want to remove what's happening here, so let's go here a little bit and refine the selection. And at that point, I will also be able to go here to the selection and refine the edge of the selection. Okay? And here I will be able to use the refinement tools, like, for example, let's use this here, for example, and just say I want this to be refined around the selection. Something like this. And Photoshop will now optimize that selection. I'm going to say, okay, to this, I have my
selection created, and at that point I can say, okay, create a new layer from that selection. New layer from selection, and I can get rid of that layer here, and I've now put this on another background. So I'm going to deselect everything, and that was pretty easy, wasn't it? Scribble selection tool, refine the edge, and put it on a new background. There's also other cool things that I can do, and let me go back here to one. I'm not going to close this. Yes, close tutorial, and go back to my images here, because I'm going to use this composition here, and I'm going to make a selection. Let's make a selection with the selection tool. All right, and maybe make a selection here in the door, because what I want to actually put in here, and I'm going to go here to my and sign, I'm going to add a, actually let me just delete that. Let me delete it. Here. Tick. Where is it? Delete. Cut. Because it's on a, okay, let's put it on. Make a new layer here underneath, empty layer, put it here, I'm going to put it here and clear. Alright, now I have a hole in the door here. But what I really want to do is to have another image here. And what's the cool thing about these mobile devices is that they have a camera. So what I can do is go here under the ampersand sign, I'm going to choose that layer here, and I'm going to say add camera fill. Okay? So basically, I will now use my camera, and all right, and put Anna behind the door. Okay, this is what's cool about these devices, is that, you know, not only do you have software, but you have cameras. You can go online, and you know, in Photoshop, I'm going to keep that. Photoshop Touch can actually access images from a whole bunch of sources. So if I can add images from the Creative Cloud, from the camera, from Google, from Facebook, and this will be increasing as we go on in time. So I'm going to cancel out of this. I'm just going to quickly show you the other things that you can do with Photoshop Touch, of course. I'm just going to show you a couple of things here. We have the moving tools to move things around. Cancel, hiding, yeah. Of course, we have all of the adjustment tools that we need to increase the saturation, work with levels, a whole bunch of effects that range from basic effects like blurs and lighting effects to photo effects to artistic effects. You know, very much similar to what we have in Photoshop. And of course, all these more complex things, like for example the warping tool, which allows me to actually warp. Can I warp it? Oh yes. Okay, so you can be very, very creative with Photoshop Touch. But there's another couple of applications that I want to show you. How are we doing with time? Yes, we're almost, huh? Okay, I'm going to be very fast. Adobe Ideas. Adobe Ideas is a great application to actually sketch in vectors. And this is a portrait that I did a few months ago of our founder, John Warnock. Basically what I did is simply took in a photograph and started drawing on top of it. And you would say, that's easy, Rufus. Why would you do that? Why would you do that on the tablet? Because the tablet allows me to draw on it. Like, you know, I could be using a Wacom tablet as well in Illustrator, but really drawing on the iPad was so simple. And let me zoom in and show you that this is indeed vector art. Okay? And then I can take that vector art that I did with Adobe Ideas and open that in Illustrator and continue working on it. So really, it's whole new workflows we're developing there. So you can take your raster images with Photoshop Touch, or your vector images with Adobe Ideas, and work with them in your professional desktop applications as well. Is that pretty cool? Do you like this idea, or yeah? Okay. So let's see what is this whole Photoshop CS6 beta about? Yeah. ¿Queréis ver Photoshop? ¿6? No oigo. Bien, vamos a comenzar por un vídeo.
también, ¿vale? Así como rompiendo un poco el ritmo. Es un vídeo realizado por un artista ruso llamado Lek, que es el que ha compuesto la nueva imagen de Photoshop, ¿vale? Es realmente interesante su trabajo, un poco como buscando un poco de inspiración. My name is Deuchler. I'm an artist, but sometimes some people call me a photographer. It's not true. I'm an artist who uses photography as a medium for my works. I've got first Photoshop when I was 14 or 13. It was version 4. At the beginning I just pushed all the buttons and I was looking what would happen if I will push this and this and this. It was really magic. You can draw something with the brushes, different kinds of brushes, mixing layers, moving layers. Wow, it was wow. I have a friend who's very pale and she has old classical face, and I decided to make a present for her and to make a good portrait of her. And then I wanted to try to clean her face like in fashion magazines, how to remove spots from the face and so on. And I didn't know the techniques at all to make it right way, and I made it too much. And I saw the result was interesting, and I made it once again and once again on the same image. And it was just made by mistake. As a result, it was something like what I do now, and I decided to develop this and to see what would happen if I would try more. I wanted people to be a little bit shocked, and I make the skin lighter than it is, so to look the persons more like ill persons or dead persons maybe. And the result was that many people was frightened with the images. I'm trying not to think about my future. The only thing I really want is to create, and I hope that what I will do will be interesting for the people and for me myself. Crear y creatividad. Pues bien, vamos con Photoshop CS6. Al igual que Illustrator, tenemos nueva interfaz. Hay muchos pequeños, grandes detalles. Ya os digo que en la web podéis encontrar listados interminables de pequeñas mejoras, pero voy a ir directamente un poco al detalle. De entrada tenemos una interfaz mucho más neutro. A mí particularmente me gusta mucho Lightroom, y realmente el poder trabajar con un interfaz oscuro hace que las imágenes destaquen mucho más. Seguramente vais a disfrutar mucho más de la experiencia. No obstante, si os gusta trabajar con el modelo anterior, por supuesto con preferencias e incluso con un atajo de teclado, vais a poder volver a la apariencia original de Photoshop con mayúsculas F1 o F2. Voy conmutando entre los distintos colores de la interfaz. Y ahora lo que os voy a mostrar es un conjunto de nuevos filtros que me aparecen en esta nueva versión. En concreto es el filtro de Adaptive Wide Angle, algo así como adaptación del ancho del ángulo. Está muy orientado a fotografía y a corrección de la misma. El tipo de fotografía que hemos realizado con una cámara, con una distorsión, con un ojo de pez, con una lente en particular, y que, como podéis ver, pues tiene ciertas distorsiones. Eso es algo que a mí siempre me han preguntado los fotógrafos, los usuarios, cómo puedo recuperar una fotografía de estas características. Bien, a través de un retoque selectivo. Lo que estamos haciendo es ir añadiendo líneas que además detectan si hay una curvatura dentro de la imagen, a través de, pulso la tecla mayúsculas para que me haga inclinaciones o ángulos de 45 grados, y podéis ver cómo puedo recuperar la imagen, y aquello que parecía que estaba totalmente distorsionado, ya tengo mi imagen lista para recortar. ¿Sí? Otro ejemplo de esto es una imagen de estas características. Seguramente aquellos que manejáis Photoshop habéis reconocido que esto puede haber sido hecho pues, con un photomesh, con una lente de ojo de pez, con una distorsión. Pues bien, voy a utilizar exactamente el mismo filtro. Y esta vez, simplemente para mostraros cómo, a medida que yo estiro, no estoy pulsando ninguna tecla del teclado, me detecta la curvatura de la imagen y la corrige. Magia. Son estos procesos semiautomáticos que sin duda
nos van a reducir muchísimo tiempo. Una de las grandes novedades de Photoshop es la incorporación del motor Mercury dentro de la aplicación, que lo que hace es sacar el máximo partido de nuestras tarjetas gráficas, de nuestra memoria RAM, y sin duda vamos a acelerar muchísimo los procesos de edición. De hecho, yo he notado una diferencia considerable desde CS5 a CS6 en la misma máquina. Otra nueva herramienta que ha sido evolucionada es la herramienta de recorte, donde yo puedo configurar distintas alternativas. Fijaos que tengo la posibilidad de configurar pues, una rejilla de diferentes tipos, la espiral dorada, y esto pues, me permite también, o me ayuda a realizar un encuadre correcto de la imagen. Fijaos que esto también viene de... ¿Cuántos usuarios del iPhone hay por aquí? ¿Sí? Seguramente reconoceréis que ahora cuando roto, no roto la caja, sino que rota la imagen, con lo cual me cuesta mucho menos buscar una línea dentro del horizonte para realizar ese encuadre. ¿Vale? A partir de aquí el proceso no tiene ningún misterio, hacemos el encuadre según esta guía de la espiral y ya tenemos nuestra imagen también recortada. Otra novedad que ha sido muy aplaudida es la capacidad de dar profundidad a la imagen a través de diferentes filtros de desenfoque. Tenemos una galería nueva de filtros, 3 tipos de filtros. Por ejemplo, vamos a utilizar el filtro de iris, donde directamente situamos un punto sobre la imagen, desplazamos ese punto, podemos poner incluso varios puntos, y lo que hacemos es, primero, marcar cuál es la zona que yo quiero enfocar, con pues, un grado de transición hasta el desenfoque. Además, tenemos un control en el punto central donde yo puedo añadir más. ¿Se ve, no? Más o menos. Menos ese enfoque. Si ahora quiero, por ejemplo, hacer un enfoque en un objeto que está en la otra punta de la pantalla, también lo puedo hacer y añadir distintos puntos dentro de la misma imagen. En lugar de, como teníamos que hacer el proceso anterior, que era seleccionar, hacer de una forma mucho más manual. Esta forma es mucho más intuitivo. Esa es otra forma también de desenfoque de la imagen, este desenfoque lineal. Yo puedo pues, situar el desenfoque, pues, por ejemplo, enfocando el personaje central, encuadrarlo, desplazarlo, en fin. Es, como os digo, muy sencillo trabajar también con esta forma de filtro de desenfoque, la profundidad de las imágenes, y también lo tenemos incorporado, o lo tendremos incorporado en la nueva versión de Photoshop. Bien, seguramente habéis visto algunos sneak peeks. Si es así, esta imagen os sonará familiar. También mostraros cómo tengo Mini Bridge integrado totalmente dentro de mi interfaz de Photoshop. Pues bien, aquello que os mostró Rufus anteriormente, la herramienta de escala según contenido, Content Aware, ha sido evolucionada. Se añade la herramienta parche y se añade una nueva herramienta mover según contenido. ¿Vale? Un poco, pues, como continuación de lo que habéis visto anteriormente. Bien, primero con la herramienta parche os voy a mostrar qué ocurre con la versión CS5 y anteriores. Cuando yo quiero, por ejemplo, mover o eliminar ese objeto que hay a la derecha, o con objetos que están muy próximos, ¿qué ocurre? Ocurre esto de aquí. ¿Os suena esto? ¿Vale? Nos hace este velado, luego tengo que ir a mano, volver a copiar el tampón de clonar. Pues bien, esta vez lo que voy a hacer es utilizar precisamente el modo Content Aware o según contenido, que es como se traduce exactamente con la misma selección, movemos y voilà. ¿Vale? Ha sido depurado también en cuanto a la aproximación de los bordes o cuando hay imágenes muy próximas. ¿Vale? Y luego, pues la nueva herramienta. La herramienta Content Aware, que la podéis ver aquí. ¿Vale? ¿Se ve? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a acercarme quizás un poco más a la imagen para poder realizar una selección. No hace falta que sea una selección demasiado refinada, porque la idea es precisamente, quizás aquí sí que voy a apurar un poco más, que hay muchos contrastes. Bien, y ahora lo que voy a hacer es con la misma herramienta, o porque podéis seleccionar con cualquiera de las herramientas de selección. Selecciono, muevo, suelto y... ¿Sí? Acabamos de reconstruir el fondo. Para mostraros otro ejemplo, porque luego me decís, claro, es que siempre haces con las mismas imágenes, luego yo lo pruebo, a mí no me funciona, es tongo. No. He cogido esta imagen de una biblioteca, una galería de imágenes, no tiene ningún misterio, no conozco a este chaval. Pues bien, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el área y desplazarlo.
¿vale? La importancia de esto es cómo es capaz de no solo extraer la imagen, redibujarla, integrarla en el contexto y además redibujar el fondo pues, con la matriz, recoger los elementos que hay alrededor. Es realmente extraordinario. Bien, ¿no? Content Aware. Y para continuar, comentaros que, bueno, pues con la proliferación de los nuevos dispositivos, cada uno de nosotros nos vemos obligados a ser cada vez más multitarea, abarcar a más cosas. O sea, el diseñador, el maquetista, cada vez tiene que saber más, tiene que saber qué formatos son compatibles con otros dispositivos, qué formato tengo que utilizar para que mi vídeo se vea en un iPad, en un tablet Zoom, en un teléfono móvil, en la página web y en todos sitios, ¿vale? Pues bien, esto es a la orden del día y cada vez nos vemos obligados a adquirir más conocimiento. Y como tal, muchos de aquellos que partimos en nuestra época de trabajar únicamente para papel, pues ahora resulta que también tenemos que empezar a trabajar en otros medios. Sobre todo, lo que está subiendo muy rápidamente es el vídeo. Photoshop abre vídeo desde hace 2 versiones a un nivel muy básico. Pues bien, ahí, en la versión CS6, los cambios son extraordinarios. No hace falta que seamos un experto en vídeo. Evidentemente, si tenemos que hacer algo muy sofisticado, nos vamos a After Effects, nos vamos a Premiere, pero sin necesidad, simplemente con la intuición del manejo de Photoshop, podemos hacer muchas cosas. Esto que he seleccionado son 4 vídeos. Voy a utilizar un automatismo que me permite soltar a capas, que también funciona con mis archivos de vídeo. También comentaros que estos vídeos son de una antigua galería de vídeos. Cada vídeo comprimido en QuickTime en su época ocupaba aproximadamente 100 megas. Simplemente abriendo el vídeo en Photoshop y exportándolo al formato que viene por defecto, AMP4, H264, he pasado de 100 megas a 10 megas, con lo cual eso es un descanso, ¿vale? Para abrirlo en muchos más dispositivos se me abre mi línea de tiempos, ahí podéis ver, que yo puedo reproducir dentro del propio Photoshop y ahora vamos a realizar algunos cambios. No obstante, para mostraros la potencia de Photoshop, os voy a mostrar un vídeo realizado enteramente con Photoshop.